Hi students, good morning to all. Dear students, in your 9th standard, chapter number 3, coordinate geometry is there. Dear student, you learned about in your previous class the only concept of geometry. You learned about in the geometry in your previous 6th, 7th, 8th class. You learned only basic concept of geometry. Only squares, so rectangles, so triangles, so lines, so and point, angles. So that this only geometry is there. Okay, in your mind standard, coordinate geometry is there. What is the meaning of coordinate? Okay, dear student, in the geometry there are two parts are here. Two parts are here. Before studying about the two parts, you know about geometry. Who was the father of geometry? You know about the father of geometry? Euclid. Euclid was the father of geometry. Okay, in this geometry they are divided into two parts. One is Euclidean geometry. Euclidean geometry. Geometry. Another one is geometry. Next one is what? In the second one, coordinate geometry. Coordinate geometry. What are the difference between Euclidean geometry and coordinate geometry? Euclidean geometry is famous to worldwide and also coordinate geometry is also famous. But what are the difference between Euclidean and coordinate? Who was the father of geometry? But that name is Euclid. Euclid was the father of geometry. But this one concept is only based on Euclid. The mathematician, great mathematician, only study about only Euclidean geometry. The all geometry is based on only Euclid. That name is Euclidean geometry. Therefore, the point is of Euclidean also. You can study about Euclid studies. Lines also studies Euclid. And also plane surface, angles, all geometry is studied only Euclid. That name is Euclidean geometry. What about coordinate geometry? But Euclid was not studied about coordinate. But all geometry concept is based on only Euclid. But geometry father is Euclid. But coordinate is different. Coordinate geometry is not, that is new concept. Okay, in this coordinate geometry also, that is separate part is the father of coordinate geometry is also different. The father of coordinate geometry is René Descartes. René Descartes is the father of coordinate geometry is René Descartes. But father of geometry is Euclid. What is the difference between? Same is the geometry same is the, but different is coordinate. This is only Euclidean, but all geometry is Euclidean. But what about coordinate? Dear students, you learn about coordinate geometry today. The father of coordinate geometry is René Descartes. ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಫಾದರ್ ಇಸ್ ರೆನೆ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಟ್. ಇದನ್ನ ರೆನೆ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನ? ಓಕೆ, ದಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ two concepts, only two things. One is y axis, y dash. Next one is what? X axis. X. In this is one of the famous coordinate plane is there. This is one plane, coordinate plane. In the coordinate plane, there are two axes are here. One is x axis and the other one is y axis. The René Descartes was study about only these two things in this geometry. Is called only coordinate geometry. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆನೆ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಏನು ಕಂಡಿಡಿದ? ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡಿಡಿದ? ನಮಗೆ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಐತಿ ಮತ್ತು y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಐತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು, y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಐತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯೂಕ್ಲಿಡಿಯನ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಒಳಗ ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್, rectangle is also plane surface, triangle is also plane surface, pentagon is also plane surface. These all are Euclidean planes. These 1, 2, 3 are Euclidean planes.
axis. But you study about Cartesian plane. Cartesian plane. This diagram is Cartesian plane. Cartesian plane is by the Rene Descartes in the coordinate geometry. This is one plane is there. In the Cartesian plane, one is x-axis, one is x-axis, one is y-axis. Only two axes are here. Okay. Rene Descartes, how to discover this Cartesian plane? How to find out x-axis and y-axis? ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ ರೆನೆ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅವನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಲಿದ್ದ ಭಾಳ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ವಾಯ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಹೆಂಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೆನೆ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಓನ್ಲಿ ಯೂಕ್ಲಿಡಿಯನ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಳಕಿರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೆನೆ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಮಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ರೆನೆ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ರೆನೆ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಒಂದು ರೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರೋಗದಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಬೋನ್ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ಅವನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸದಾ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅವರ ಮನೆ ಇದು ಡೋರು, ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಂಡೋ ಐತಿ. ರೆನೆ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ರೆನೆ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೆನೆ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಡೇ ಮತ್ತು ನೈಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಲಗ್ತಿರ್ತಾನೆ ಮನೆಯವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಬೋನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದು ಸಲುವಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮನೆ ಮಲಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಪ್ ಟು ಅವನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಲೈಫಿಂದ ಅವನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ಬರೇ ಮಲಗಿರ್ತಾನ. ಹೊಟ್ಟೆ ಎದ್ದೇಳಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ಬೋನ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಳಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಾವ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಫಾದರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾವ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸಾಧನೆ ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಯಾರು ದಡ್ಡಲ್ಲ, ಯಾವ ಸಾಧನೆ ಎಂಬುದು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ರೋಗದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸದಾ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಬರೀ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಏನು ಮಾಡಲಾರ, ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೊಣ ಡೋರಿನ ಬಾಗಿಲಿನ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ನೊಣ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈಯರ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಹಿಂಗಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತದೋ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೊಣ ಹಾರಿ ಹೋದ ದೂರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡಿಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಎ ಆಗಿರಲಿ, ಇದು ಬಿ ಆಗಿರಲಿ, ಇದು ಓ ಆಗಿರಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಓ ಬಿ ಈ ದೂರವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡಿಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಕತ್ತವ ಯಾರು, ರೆನೆ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ರೆನೆ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡಿಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಮನಿ ಐತಿ, ಇದೊಂದು ಮನಿ ಹೌಸ್. ಹಾಗೆ ಈ ಹೌಸ್ ಒಳಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಾಲ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ವಾಲ್ ಐತಿ. ಒಂದನೇ ವಾಲ್ನಾಗ ಡೋರ್ ಐತಿ, ಎರಡನೇ ವಾಲ್ನಾಗ ವಿಂಡೋ ಐತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ನೊಣ ಒಂದು ಕಟ್ಟ ಈ ತರ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಹಾಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈಯರ್? ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್? Okay, he was created the new geometry. That one wall is y-axis. One wall is y-axis, but another wall is what? X-axis. This is x-axis, this is y-axis. He has found out that is Cartesian plane. Our coordinate geometry is produced. Okay, this is our Rene Descartes house. One wall is y-axis, one wall is x-axis, but house flyer is traveling this like this is our Cartesian plane. ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ಕಟ್ಟ ಅವನು ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ಲೇನ್ ನಮಗೆ x ಅಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗೋಡೆ, y ಅಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಡೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವನು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಜಾಮೆಟ್ರಿನ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿನ ತಂದುಕೊಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಏನೈತಿ? ಒಂದು x ಆಕ್ಸಿಸ್
another one is y-axis is there. Okay, what are the advantages of coordinate geometry? What are the advantages of coordinate geometry? What are the advantages of coordinate geometry? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೀವು ರೆನೆ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಮನಿ ಒಳಗೆ ಮಲಗಿದಾಗ ಒಂದು ವಿಂಡೋಲಿಂದ ಒಂದು ಡೋರ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಮರ ಹೋಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದವ, ಇದು ಡೋರ್ ಐತಿ, ಇದು ವಿಂಡೋ ಐತಿ, ಹೌಸ್ ಫೈರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಟ್ಟ ಈ ತರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹೋಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ರೆನೆ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಆ ತರ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಐತಿ, ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದು, ಈ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ನಾವೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇರ್ತೀವಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇರ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್? ಈ ಸೈಡಿಂದ ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಇದು ನಮಗೆ ಕಾರ್ಟೇಸಿಯನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತಲ್ವಾ? ಕಾರ್ಟೇಸಿಯನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಲ ಐತಿ, ಹೊಲ ಈ ತರ ಹೊಲ ಇದ್ದು, ಈ ತರ ಹೊಲ ಐತಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೊಲದ ಬದು ಈ ತರ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಒಳ್ಳೆ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದ್ವಲ್ಲ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೋಗೋದು. ಬಟ್ ನೀವು ಈ ತರ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪಾರ್ಕ್ ಈ ತರ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ A to B? What is the distance between A to B? This is based on Cartesian plane. And also you can find out, we can find out this like also this O, consider A, B. This O object O is distance between A from 3 cm. This B from 4 cm is there. This like find out the distance. Or otherwise in your table, one table is there. The length of table is 8 meter, width of the table is 4 centimeter. One pen is there, or you can take one textbook. Textbook is here, is the textbook. What is the distance between textbook? This like is the therefore this centimeter is 5 centimeter. This one is 2 centimeter. This textbook on the table. Textbook is the x-axis or length from 2 centimeter, but width from 5 centimeter is there. That distance is wide from 5 centimeter, length from 2 centimeter. That is textbook is there. And also you learn about in your house, in your city. All cities are made in the colonies in the systematic way. For example, when you find out this like main road is there. This is one main road. This is the NH road, and also sub roads are here. One road is this like is there. This also one road is there. Next is like only single roads are here. Single road. This like single roads are here. Single roads. This like also single roads. This is one city route map is the route map. This is main NH road is the main NH road. Left side and right side also one colony is the one city. And this is one way. In this side is single ways are here. One house is this like is one house, second house, third house, fourth house. And also this side is one house, 2, 3 and 4 is this like 1, 2, 3. Next this side also 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 is this like this like same is idara column. Next, therefore this is first main road. First main road is there. This is first main road. Second first sub road. This is first main road. Second first sub road. This is second sub road. Next first small road.
small road. Next, second small road is there. Okay. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8. Next, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 is there. In this colony, 16 houses are here. Your home address is, our house address is, my house is, this is my house, this is my house, but our house address is first main road. This is your city name is what? Our Basavanagara. Basavanagar city. My house is first road, first sub road, second sub road, first sub road, second small road, first home. And also in this house address, first main road, first sub road, first small road, 11th house. This line also here. This is your route map in your city also here. Okay, you can study about more concept in your homework also. Next, you can study in also row wise and column wise. Row wise and column wise. This is column wise, column. That is perpendicular means that is column wise. But row wise means this like one row, second row, third row, fourth row, fifth row. This is row wise. These all are rows. R1, R2, R3, R4, R5. All are row wise. This is column wise. Column 1, column 2, column 3, column 4. This is all column wise. This is also arranged in only Cartesian plane also. X axis and Y axis also here. This is also arranged. This system is used in your classroom also. Your classroom, all desks are here, benches are here. This is row wise. First bench, first row, second row, third row. In terms of first column, second column, third column. This like also here. Okay, you can study about one example. One example in your classroom. Example number 1. In classroom arrangement. Okay, this is one classroom. One column, second column, third column, fourth column, fifth and sixth columns are here. Rows. One row, second row, third row, fourth row, fifth row, sixth rows are here. Sixth row. One student, second student, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Okay. First student sitting this line. Second student, third student. This like is the what is the place value? First person or first student. First row, first column. In third student, first row, third column. First row, third column is there. But 22 students. These students sitting on this place is what? This place is 1, 2, 3, 4. 4 are 4. Fourth row, fourth column. Fourth row, fourth column. This one 27. This one is fifth row, third column. This like also here. Row and column also. You can study about only x axis and y axis. You can practice also some construction of cities, and also you learn about in the exercise also. Exercise only 2 examples are here. You can practice.
In the coordinate geometry, you can study about only x-axis and y-axis. X-axis and y-axis. Therefore, this is x-axis. This is y-axis is there. In the middle, that is 0 is there, that is origin. Origin point is there. In the x-axis, you can take the numbers. In the x-axis, right side is positive numbers, positive 0, sorry 0 not, 1 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 as gone, so on. In the left side, negative numbers minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6 and so on. In the y-axis, in the above, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7 is there. In downside, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7 is there. These are minus is there. This is your Cartesian plane. And also, you can study about the 4 quadrants are here. 4 quadrants. This is first quadrant. This is second quadrant. This one is third quadrant. This is fourth quadrant. Fourth quadrant. And also, 0 is the, this place is 0 place in x-axis and also 0 place in y-axis. 0 plus in y-axis also here. Okay, you learn about more concept in your tomorrow. I shall continue next class. You can study about only this Cartesian plane and also quadrant power here. I shall continue next class. You can practice in your exercise